बॉक्स में एक नोट भेजी थी जिसमें लिखा था हे हीरल हैप्पी बर्थडे. Birthday is not coming anytime soon, so what are you thinking? Hi guys, it's Hiral and welcome back to my channel. So in today's video, I'm going to be talking about Urbanic haul. The clothes I've ordered from Urbanic, I'm going to give you my personal review on it. I'm going to let you know everything right from the size, quality, delivery time, packaging, and my overall experience with the brand. So make sure you stick till the end of this video. Let's keep this the emoji of the video. So if you see this emoji, comment down this emoji. And make sure to like, share and subscribe to my channel too. So let's just dive right into the video. So मैंने ये कपड़े November 2020 में ऑर्डर किए थे. So I'll be inserting pictures on the screen as well. तो आपको आइडिया आएगी. So the first thing is this top blue tie-dye sweatshirt. And the quality of this is really good. And मैंने ये sweatshirt मैंने मेरी फर्स्ट यूट्यूब वीडियो में पहना था. व्हेन आई लॉन्च्ड माई यूट्यूब चैनल मैंने यही पहना था. And I absolutely love it. The material is very soft and I'll leave the picture on the screen so you guys can check it out, and I'll also leave the link of all the products in the description box if I can find, so you guys can order it for yourself. And the material of this sweatshirt is not so thick as well, so गर्मी नहीं होगी आपको इसमें. एंड आई एम अ पर्सन हु चूजेस comfort over fashion any day, so I keep on buying sweatshirts and like all this comfortable clothes basically. So yeah, I really love the color of this and it looks very nice. So next is this polka dot blouse, which is absolutely gorgeous because it has this net kind of thing, and I really like the fitting of this as well. But if you guys like body fitted clothes, then I would suggest just size down because ये नीचे से थोड़ा लूज था साइड से. So but it was not an issue. मैंने ये 31st को पहना था and it looked really elegant. So I would give this top a solid 8 on 10, and that blue one I'll give 8 on 10. Next we have this white t-shirt which has a drawstring in front, and ये काफ़ी ट्रेंड में चल रहा था अभी और चल रहा है I think. And इसका material is very soft and it kind of hugs your body. मुझे इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा पसंद आई. And बट प्रॉब्लम इज़ दिस इज़ साइज़ M एंड मुझे ये S जैसा लगा, स्मॉल जैसा, बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइट फिटेड था. बट इट वॉज नॉट एन इशू. बट इफ़ यूर अ पर्सन हु डोंट लाइक टाइट फिटेड क्लोथ्स देन size up in this one. But I absolutely love how this t-shirt looks on me, so I would give this 7 on 10. Next we have this, my absolute favorite, purple or lilac sweatshirt, and the best part about this sweatshirt is this drawstring. So ये string से आपका bottom tight हो जाएगा according to your waist, and which gives you a proper fitting. Sweatshirts are always baggy, but drawstring होने के वजह से ना उसको एक अच्छी सी fit मिलती है. So I really love this thing about this, and the quality of the sweatshirt is very nice. It is very thick and from inside it's kind of woolen. I absolutely love this color. और yeah, मैंने ये sweatshirt मेरे cover song में भी पहना था, so if you guys want you can just check it out. I'll leave the link down in the description box. So yeah, I'll give this a solid 10 on 10 because this is my absolute favorite. And I think I'll order more sweatshirts of the same type in different colors. I would definitely recommend you to buy it as well if you are a big fan of sweatshirts just like me. So moving on, next product is this cute flower skirt which has this belt which you have to tie, and ये बहुत ज़्यादा cute लगता है, like it gives me Korean vibes because ऐसे बहुत cute लगता है basically, इसलिए
एंड इसमें फ्लावर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं एंड द मटेरियल इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड एंड या आई लव इट बट आई couldn't wear it. ये इसकी साइज़ भी M है, पर आपको अगर साइज़ छोटी चाहिए, मतलब लेंथ आपकी स्कर्ट की अगर और शॉर्ट चाहिए तो आप साइज़ डाउन कर सकते हो. बट आई थिंक दिस इज़ एब्सोल्युटली क्यूट, सो आई वुड गिव दिस 9 on 10. The last product I have is this golden chain, which is I think a multi-layer chain. One eternity later. It looks really cute and it has multi layers and इसमें first layer में star है, but star कहाँ गया? हाँ ये रहा. Oh damn. necklaces का यही प्रॉब्लम होता है कि हाँ हो गया. It has a cute star in the first layer, then like a coin shaped thing, and I really loved it and the quality is really nice. So for 99 rupees I don't think you'll get such good quality necklaces because मैंने एक दो बार बैंड्रा में भी देखा था कि ऐसे सब necklaces 300-400 के मिलते हैं, but the quality is very bad. But Urbanic में I'm quite impressed with the quality of the jewelry they have, and yeah, I would highly recommend if you want to buy jewelry from Urbanic because the quality is amazing. So solid 10 on 10 for this one too. So now let's talk about the packaging. The products come in a brown box kind of thing and the packaging is quite nice. हर एक product एक अलग transparent ziploc bag में होता है and ऐसे jewelry तो ऐसी bags में आती है and it's quite good और कपड़े सेफ होते हैं अंदर. सो एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो है वो लोग ने बॉक्स में एक क्यूट नोट भेजा था और उसमें ऐसे लिखा था कि हीरल थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस दिस दैट एंड वो लोग ने डिस्काउंट कोड्स भी दिए थे जो नेक्स्ट टाइम परचेज में आप यूज़ कर सकते हो. सो I'll give 10 on 10 for the packaging. Delivery time का I'm not sure because जब मैंने ऑर्डर किया था तब कोविड का बहुत ज़्यादा था तो मेरे ऑर्डर को आने में 1 month लग गया था एंड आई थिंक अभी तो आई थिंक 7 to 15 days में आ जाता होगा बट I would say it was totally worth the wait because the quality of all the products are amazing and I'm not kidding because I literally love each and everything that I've purchased from Urbanic. और साइजेस की जब बात है तो जो ऐप में वो पिक्चर दिखाते हैं उसको देख के आप जजमेंट लगाओ अपना कि आपको कैसा लगेगा और आप YouTube पे बाकी सब रिव्यूज़ भी देख सकते हो सो दैट विल हेल्प. And yeah, overall my experience with Urbanic was very nice and I'm gonna order more clothes from there because we all know Shein जो बैन हो चुका है तो Urbanic is a very good alternative to Shein. प्राइस वाइज आई वुड से शीन से थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव है Urbanic बट व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है. शीन की क्वालिटी में समटाइम्स बहुत लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भी आ जाते थे बट Urbanic में क्वालिटी का देयर इज़ नो इशू सो आई थिंक दैट प्राइस इज़ वर्थ इट. I've posted all the pictures on my Instagram as well, so go follow me on Instagram to see more and I hope you guys liked this video. I hope this was informative and helpful to you. So if you guys like it then make sure to like, share, comment and subscribe to my channel and I'll see you next week. Bye.